to help begin. Recording in progress. Yes. Please turn off your phones. All right. And there may be other people who might be coming in. Okay, we got Kid Patrol here. We got Mom up here and Mom back there. Let's read. This is part of not all of it, but part of it's from Psalm 121. I will lift up my eyes to the mountains. From where does my help come? My help, together responsibly. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Trust in the Lord at all times. Pour out your heart before Him. In all your ways, acknowledging God, and He will direct your paths. The Lord is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him sincerely. The Lord redeems the souls of His servants. None of them that trust in God will be forsaken. His compassions and His mercy have saved them the whole. The Lord heals the brokenhearted. Oh boy, does that ring true today? Binding up their wounds. The Lord in His holy dwelling place, the Father of the orphan, and the advocate of the widow's cause. Though my flesh and my heart fail, the Lord is my strength and my portion forever. The Lord lighteth my lamp, illuminating my darkness. The Lord is my shepherd, I shall not want. That's from Psalm 23. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restores my soul and guides me in straight paths for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So to repeat, but just amplify a little bit. And this is a regular afternoon service, but with elements of this prayer book is for use at a home. So we're going to do page 5, but afterwards we're going to read the well-known selection from Proverbs 31 in honor of Zehava. Zehava or Zehava in Moroccan style. To be honest, I think it's either or. Yeah, it could be. But we'll just keep that aware of it, that we're going to go there. Okay, so no more apologies. I'm just going to daven like I used to daven when I was in my Orthodox faith. Or some of you may know these on page 11. And if you know it, respond. And I apologize to Matthew's family. I'm Sephardic on my dad's side, but this is Ashkenazi style. It's what people know. Ashrei Yoshvei Beitecha, O Yehalu Chasela, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Sharonai Elohav, responsible. Tehillah David, Avavim Elohai HaMelech, Barakashim Kol Leolam Va'ed, Nechol Yom Balashim Kol Leolam Va'ed, Gadol Elohim B'Olam Ma'od, Biglato Ein Kefer, Sharach Ma'asecha, U'Protecha Yahidu, Hadar Kevod Hodecha, V'Yifnei Totecha Asicha, Zuz Ma'otecha Yomeru, U'Dulatcha Asapein. We're going to stop in a minute. We're going to do 2 more. Zecher Tufa Yabiu, V'Tzitchacha Yoranenu, Hanuim Rachum Adonai, Erech HaPayim Gudal Kasek. Take a look at the next page, 12, and here's a little bit of a lesson, which I gave credit to one of my teachers, Rabbi David Cooper. Psalms, a lot of the Psalms, and even blessings, say, blessed are you, God, who gives Torah, blessed are you, God, who chooses us, present tense, not past tense. And you would think, why, especially at a house of mourning or in the present situation, you look at this, it says, in the Hebrew, 4 lines down on page 12, the English, you open your hand and satisfy every living thing with favor. The Lord is righteous in all His ways and gracious in all His work. Oh my goodness. So David, when we were learning about this, the question was asked, why would you say something that you know is not true? That there are hungry people, there is death, there is suffering, and Tzaddik, Adonai B'chol Dvarachav, God is righteous in all His ways. And so it's because if you say something like, please, 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 feed all the hungry people. Oh, please, there's so much suffering. Well, what you've done in a prayer mindset is you've created more negativity. You're sending out a disaster code, SOS. Help, 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 help. But by taking these Psalms
and putting it in the present tense, there is enough food. We are, believing it. So by believing it, you make it so, or the wish is that you make it so. That's why the Psalms are so powerful. So let's do those last few lines. רצון יראה יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר נא את כל אוהביו, ואת כל השעים ישמיד. There it is, right? God preserves all that love him, but the wicked he goes very low. Oh my God, we hope for that. תהילת אדוני ידבר פיו, וברך ברכה שם תרצון לרמד, אנחנו נברכך, ויצא ביד עולם. Hallelujah. Bottom of page. Again, there is a tune for the weekday, but I'm going to use the Shabbat one because a lot more of you know it. Chasi Kadosh Yitkada, Yitkada Shemei Rabba, Yamati Dorati Utei Yamif Malkutei, Becha Yekon, Uviyoho Mechon, Ufchaye Dekol Beit Yisrael, Va'agala, Va'agala, Ubismahan Kari, Vimiru, Amen. Yeheshme Rabba Mevorach, Le'alam Ulam Be'almaya, Yiparach, Yiparach, Vishabach, Vipar, Vipruman, Vitnasei, Vitadar, Vitale, Vitalad, Shemei Dekudesha, Le'ela, Mikol Bechata, Vishirata, Tush Bechata, V'nechemata, Ta'amiram Be'amla, Vimiru, Amen. רוצה שאני אסביר משהו, אני אגיד משהו לחבר'ה בארץ, בעברית? You feel like it. Okay. Did they log in? I don't know, it's late. I don't know. I wasn't sure if they will. I see 3 participants. I'm taking care of that. Did they log in? I just meant, It's you just on the screen, so. Okay, it's just us. I just meant that if there were people there, I'm speaking English, Jason, and I didn't want to put anybody off. But They speak English. Yeah, okay, please rise for the Amidah, page 13. Like I said, I'm going to use the tune that is used for the Mincha service. It is more kind of monotonous, but it's very lovely anyway. And then I may do some of the parts of these 18 blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor HaNorah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Elokei HaKol, V'zochei Chazdei Avot, U'mevii Goel Livnei B'neihem, L'ma'an Shemo Be'ahava. Just for me if you can. Melech Ozer U'Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Be'ezrat Sarah. Ata Gibor La'olam Adonai, Nefayim Timata Rav Lahoshia. And now we have to add the blessing for the wind and the rain. Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem, Mechalfer Mechayim Bechesed, Mechayim Eitim Rechamim Rabim, Somech Nochim V'Ofer Kolim, U'Matir Asurim, U'Mekayem Emunato L'Shenei Afar, Michamocha Ba'al Gedorot, U'Midor Elach, Melech Memit U'Mechayev, U'Matzmiach Yeshua. Bottom of page 14, if you would, just a little together. Let's do the tune that maybe some of you know. Now I gotta switch over to Shabbat. Nekadesh et Shimcha ba'olam, Kishem Shabbat Kishmoto B'Shmei Marom, Kakatuv Ayad Neviyecha, V'kara Ze'el Ze Ve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, V'lo kol haaretz kivodo. Holy, holy, holy is Adonai Tzvaot. The whole earth is filled with God's glory. V'matan baruch yomeru, baruch kivod Adonai minkomo. Uv'yitei kodshecha katuv lemor, yimloch Adonai le'olam Elohai Tzion, l'dor v'dor, hallelujah. Yeah, you know this one. L'dor v'dor, l'dor v'dor, l'dor v'dor, nagid God lecha. L'dor v'dor, l'dor v'dor, nagid God lecha. U'lenetzach netzachim, kedushatcha na'aktish, kedushatcha na'aktish,
ושפחך אלוהינו, ויהי בינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. At the top of the page. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחייך. Oh, sorry. No, top of 15. אתה חונן לאדם לדעת וללמד לאנוש בינה. You give us wisdom, God. Keep us strong and give us the sense of understanding of your way in the world. ברוך אתה אדוני חונן הדעת. השיבנו אדוני אבינו לתורתך. וקרבנו מלכנו לבתך. דחזרנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה אדוני העושה בתשובה. Bring us back to you, Torah, and help us to do tshuva in all the ways that will heal the world. Salach lanu avinu ki chatanu machalanu v'atenu ki peshanu. That sounds familiar from high holidays. Ki mochel v'saleach ata baruch ata Adonai gonenu ma'abel yisloach. Following third paragraph, fourth now. Re'ena v'aninu rivari v'enu gonenu me'irav liban shemecha. Ki goel chazak ata baruch ata Adonai el Yisrael. Now let's read together the fifth paragraph in English. Heal us, O Lord, we shall be healed. Save us, and we shall be saved. For to you we offer praise. Bring complete healing for all our ailments, for thou, our King, a merciful and merciful healer. Praise our God, O Lord, who heals the sick among thy people Israel. Okay. And here, you could put in the names like Amisha Beirach. You could think for a moment of someone that you're sending healing love to yourself, not out loud. All right. ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה. ותן ברכה על פני האדמה. ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. וסבנו מתוכה, וברך שנתנו כשנים הטובות. ברוך אתה אדוני, מברך השנים. Blessing for the world, for nature. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. ברוך אתה אדוני, מקבץ מדחי עמו ישראל. Sound the great shofar proclaiming our freedom, raise the banner to assemble our exiles and gather us together from the four corners of the earth. Blessed are you, God, who gathers all of the dispersed of our people. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אדוני לבדיך, בחסד וברחמים, וצדקנו במשפט. ברוך אתה אדוני, מלך אוהב צדקה ומשפט. So prayer for justice. Now this particular one, this is why there are 19 instead of 18. They added this. I'm sorry I'm talking during the Amidah, but I'm trying to teach a little bit. So this was this particular bracha was added later, and when I think of it, I say it particularly that evil should vanish from the world, and we may know what we're talking about. ולמינים ולמלשינים אל תהי תקווה, בכל הרשעה כרגע טובה, בכל אויביך במהרה יכרתו, ומלכות זדון מהרה תעקר, ותשבר, ותמגר, ותכניע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, שובר אויבים ומכניע זדים. May all our enemies be destroyed. Do thou uproot the dominion of arrogance, crush it and subdue it in our day. Blessed art thou, O Lord, break the power of the enemy, and bring us low than earth. My sense that we'll do two more, and then the rest you can do on your own. על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פלטת סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמו רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם לעולם ולא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני משען ומבטח לצדיקים. Together may thy tender mercies, O Lord our God, be stirred toward the righteous. Let's read this together. And the pious, for the leaders of your people Israel, toward all the scholars who survive, toward the righteous proselytes, and towards us. Grant thy favor to all who faithfully trust in thee, and may our portion never be with them. May we never suffer humiliation in thee, we do put our trust. Blessed are you, our Lord, and our staff and trust righteousness. And so it's kind of fitting to. Okay, all right. Okay.
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם וכיסא דוד מהרה לתוכה תכיל ברוך אתה אדוני בונה ירושלים. So now you know why this has always been in there. Return in mercy to Jerusalem, your city, and dwell therein as you were promised. We build it, we build it in our day as an enduring habitation and speedily set upon the throne of David. Interpret that however you wish. Blessed are you, Adonai, who rebuilds Jerusalem. Okay. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה. שמע קולנו אדוני אלוהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ומלפניך מלכנו וקמה תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה. And together the last one. Hear our voice, O Lord our God, have compassion upon us and receive our prayers with love and favor, for thou, O God, hearkens to prayers and supplications. Turn us not from thy presence without thy blessing, O our King, for thou hearest the prayers of thy people Israel with compassion. Blessed art thou, O Lord, who hearkenest unto prayer. That was one. We're going to do one more. וצא אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. And when on your own, you'll see the next page. Modim anachnu, the bottom of the page. Oh, may our eyes witness your return to Zion. Blessed are you, Adonai, who restores your divine presence to Zion. And that's where you'll see people take a deep bow, saying, I'm grateful, God, for everything that you do to help me to survive my day, all the wonders that are with us daily, evening and morning and night. And so continue on to the end, we'll get to the Oseh Shalom. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן אישנו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב בבוקר בצהריים הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם גילותם וחסדיך מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך וישתבח ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודו חסלה ויעללו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני, הטוב שמך, ולך נאה להודות. בוא נשאיר את שלום רב. שלום רב, על ישראל עמך. We're on page 20. Right, lasting peace. שלום רב, על ישראל עמך. חצי לעולם. כי אתה הוא מלך אדום, לכל השלום. כי אתה הוא מלך אדום לכל השלום שלום רב על ישראל עמך חצי לעולם שלום רב על ישראל עמך חצי לעולם ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך שלום רב על ישראל עמך חצי לעולם שלום רב על ישראל עמך חצי לעולם. Take a moment and add in your own private prayers, especially you see at the bottom of page 20. How is it possible to have a humble soul and yet also be protected?
And when you're finished with your own private prayers, take a seat. Page 21. Yitkadal Shemei Rabba. Yalmadi Rabbi V'Teva Lichmaputei. Chayefon Elohim. Chayit Chobek Israel. Hagalav Isman Paridim Eru. Amen. Yehei Shmei Rabba Levara. Le'al Le'al Yitvarach. Yitvarach V'Yishtabach V'Yifar V'Yitoman V'Yitnosei. Yitadav V'Yitalav V'Yitalav Shemei V'Kul Yishar. Amen. Yahrzeit Shalom, Yahrzeit Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Israel. Yahrzeit Shalom, Yahrzeit Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Israel. We could go right to the Leinu, but Gail, read to the Israel, the prayer for Israel and for all of us. Maybe somebody can read it here. Okay. Want somebody to read it? I can read it. Oh, my chocolate. Avinu Shamayim Shor Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu, Hagen Alea be'evrat chesdecha, Ufros Alea Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה. I can do it, but that's good. This I know this verse is written by the conservative movement. ותקנם בעצה טובה מלפניך ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה ונאמר אמן. Amen. O Heavenly One, Protector and Redeemer of Israel, bless the state of Israel, which marks the dawning of hope for all who seek peace. Shield it beneath the wings of your love, spread over it the canopy of your peace. Send your light and truth to all who lead and advise, guiding them with your good counsel. Establish peace in the land and fulfillment of joy for all who dwell there. Amen. Okay. Aleinu and then the cottage, and then anything else. Aleinu, it's just there. 22. 22. Please rise, just like on Friday night. Aleinu l'shabeach v'adom ha'ol, לתת גדולה ליוצר וראשית, שלא עשנו כפועלי ארצות, ולא שמנו במשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהן, וגורלנו ככל עמונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא. השמיים יוצא הארץ, ומשה ירום השמיים בארץ, ושתי אחוזו, ושתי אחוזו, וגופן לרומים. ולאלוהינו, ומחבנו ותסולתו, קראנו בתורתו, ידעת היום והשבת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מאיתנו.
sincerely pray for the healing of the world in the image of the divine, for all peoples to recognize their oneness, to stop killing each other, whatever and wherever it is happening. And that's why the Aleinu ends by saying the Ne'ema, the Adonai, Lemelech HaKol Haaretz, Vayom Hahu, Yeh Adonai Echad, U'Shemo, U'Shemo, U'Shemo Echad. And we'll now have the mourner's Kaddish recited by the family members. And in a sense, in our community, everybody stays and rises and stuff, but it takes on a different meaning when you are actually a mourner. When my father, Allah Shalom, passed, I went to synagogue for 6 months, which wasn't the full year, but it's different when you're actually a mourner. So let's let them do it and say amen. Okay, well, with your permission, But you want to do other things? Sit down. I do want to say just hello to my aunt and Savta. Dalia וסבתא שלום, אנחנו אוהבים אתכם במיוחד. סבתא. I'm going to turn this so that they can all see you, okay? Yeah. Thank you. Okay. So we dedicate this Kaddish to my mom's soul. זהבה בת אושרת, לעילוי נשמת זהבה בת אושרת. התגדל והתקדש שמי רבה. Amen. ועמד יברך יותר וימליך מלכותך. חי יפון ובכל בית ישראל. אמן. שמע רבה וברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפרע ויתנשא ויתעלה ויתעלה שמי קדושת אלוהים. נעלה עם כל ברכתה, שירתה, משפחתה ונחמתה. דם ירן בעלמה ויראו אמן. חיים עלינו ועל כל ישראל ויראו אמן. עושה שלום במאמר, הוא יעשה שלום על כל ישראל ויראו אמן. So as I said, it would have been a very short service, and we're just going to continue with a couple of other things that the family wants to do that are personal, and some of them are part of the tradition. The first, but I didn't come up with an order. The first should be, if you go back to if you go back to page 5 in the book, Hebrew style. This is Proverbs 31 was written perhaps in the late biblical period or even possibly Greek period, and it's not about a woman of valor who can find. You read it really carefully. The woman is running the house. She's running the business. The guy's out there, studying, and so it became a tradition to read it on Friday nights for Shabbat. And it's customary to read it in memorial. And after that, you can, if you want to say some words about mom or any of the brothers or dad, that would be appropriate. No, if you want to be seen, stand where the It's rabbi open. stands. Yeah. Okay. My grandma will see you. Okay. So no one was going to chant the Eshet Chayil, and you can follow. It's called Eshet Chayil, a woman of. I would rather translate it as a warrior woman. A woman of strength. Savta Oshrat. Thank you. אשת חיל נמצא ורחוק מבני מחרדך לפלה ושאלה לא יחסה מלכה אותו ולא רע כל ימי חיי הדר שצמא ופשתים ותעשה חפץ כפיה אשת חיל נמצא ורחוק מבני מתחבטך לבעלה ושאלה לא יחסה הייתה גיוניות סוחר ממרחק תביא לחמה ותקום בעוד לילה
ותיתן טרף לביתה וחוף נהרותיה, דממה שדה ותיקחהו מפרי כפיה, נטע כרם, חגרה בעוז מותניה, ותאמץ זרועותיה, תמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה ידיה, שטחה בקישור, בכפיה תמכוף עליה, כפר סלעני, בידיה שילחה לאביון, לא תירא לביתה, משלג, ככל ביתה לבושנים, מעבדים עשה לה, שש וארגמן לבושה, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ, עדינה סבא תמכור, בחגור נתנה לכנעני, עוז באדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, פיה פתחה בחוכמה, בתורת חסד הלשונה, צופיה הליכות ביתה, בלחם עצלות לא תאכל, קמו בניה, וישרוה בעלה ויללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן, והבל היופי, אישה יראת אדוני, עידית לה תנולה, מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה. So the bottom of the page 5, you just the last 4 maybe couplets here. Her children rise up and call her blessed. Her husband praises her and says, many daughters have done good worthily, but you excel them all. Charm may be false and beauty fade, but a woman that reveres God shall be praised. Give her due credit for her achievements, and let her works praise her in the gates. Your own. No, it's you. Whatever you want to say. So, And perhaps also, I don't want to editorialize, perhaps when we praise her, we're also thinking about grandma. that's fine. Yeah. I can't take my hands off of grandma here. And other women perhaps that are on our minds today, without going into detail. First one on my mind is Shani Luke. Yeah, that's what I was gonna say. People, these poor women and older women, and so it's in our minds. We can't help it. Go ahead. So, thank you all for coming. Thank you all for respecting me and respecting my mom. It means a lot to us. My mom was a giant, and that is an understatement. With your permission, I want to do 2 things. One is the Sephardic tradition, and it's kind of the general tradition in Israel to do what's called the soul letters. It's, what do you call the? Yeah. Soul, the letters of the soul. The book of David. Book of David is the Psalms. Psalms. You take the letters of the name and you find a verse in Psalms that is starts with that same letter. It's a mystical tradition that's done in Hasidic as well as Sephardic. And of course, that's can why do it it with became your own prominent in Israel. What? That's why it became prominent in Israel. I could say you could do it with your own name. Maybe we'll have an activity in the classes someday. Max, can you bring me the paper? The papers. Can you bring me one and hand out the rest? Give me the magazine. We can hand it out the rest. And this I just wanted to dedicate to my mom because this is a prayer I like to sing. We found a version of it with Hebrew. On the left there's transliteration, and on the bottom translation. This is the Ashkenazi. Jeff isn't here. I wanted to. So this is The Hashkivenu that we do in the evening, but I'm putting it here for a specific reason. So this is the version I know how to sing. This is when my dad took me to learn for my bar mitzvah when I was 12 max. This is what we would sing at the synagogue. This is how I remember it. With your permission. Leilui Nishmat Zehava Oshrat. I dedicate this to my mom's soul, Zehava Oshrat. Ashkivenu Avinu Leshalom Vehamidenu Malkeinu
לחיים טובים ושלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. So that was what you did at your bar mitzvah? You Well, no, so it was this is part of what your- you would hear in Yeah. the synagogue. Everyone in the synagogue would have Yeah, a different segment. They do this, everyone would say. You're giving us an opportunity to also, in addition to praising your mom, to learning more about the various ways that Jews practice. You know, your family is partly Italian and survivors of the Holocaust, and partly Moroccan. So what that was a Moroccan melody. It's Yes, just- and it's a privilege to be here and learn Yeah. from the ways done here. It's a privilege to share as well. Thank you all Voice for listening. Yeah. The next thing is, when you do each letter, you take each letter. So Zehava in Hebrew it's Zayin, Hey, Bet, Hey, Bat, Bet, Taf, and so on. I'll try to be brief with your permission because this can get long. I'd love that. And I don't know any tunes for this. I'll just read it. Just read it. Yeah. לעילוי נשמת זהבה בת אושרת. זכור דבר לעבדך על אשר יכלתני, זאת נחמתי בעניי, כי אמרתך חרתני, זדים הליצוני עד מאוד מתורתך, לא נתתי וחרתי משפטיך מעולם, אדוני בעת לכם, זרעך אחזתני מרשעים, עוזרי תורתך, זמרות היו לי חוקיך, בבית מגוריי, זכרתי בלילה שמך אדוני ואשמורה תורתך, זאת הייתה לי כי פקודיך נצרתי. So you get 12 verses all beginning with Zion. That was amazing. I didn't realize this is extensive. Okay. הורני אדוני דרך חוקיך ואצרנה העקב, הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה לכל עת, אדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, הט ליבי אל עדותיך ועל בצע אל בצע, העבר עיניי מראות שווא בדרכך חייני, הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך, העבר חרפתי אשר יגורתי ממשפטיך טובים, הנה תועבתי לפקודיך בצדקתך חייני. במה זקן נער את אורכו לשמור בדבריך, בכל ליבי דרשתך אל תשגני, ומצוותיך בליבי ציפנתי, אמרתך למען נוח תלך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך חילותיך ששתי כעל כל הון, בפיקודיך אשיך ואבית אורחתך, בחוקותיך אשתעשע לא אשכח דבריך. הורני אדוני דרך חוקיך ואצרנה עקב, הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב, הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, הט ליבי אל עדותיך ואל בצע, העבר עיניי מראות שווא בדרכך חייני, הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך, העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים, הנה תאוותי לפקודיך בצדקתך חייני. ראה עוני וחלצני כי תורתך לא שכחתי, ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חייני, רחוק מרשעים ישועה כי חוקיך לא דרשו, רחמך רבים אדוני במשפטיך חייני, רבים רודפיי וצריי, מעדותיך לא נטיתי, ראיתי בוגדים ואת קוטעת אשר אמרתך לא שמרו, ראה כי פקודיך אהבתי אדוני כחסדיך חייני, ראש דבריך אמת ולעולם כל משפט צדקך. במה זקן נער את אורכו לשמור בדבריך, בכל ליבי דרשתך אל תשגני מצוותיך,
ולבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך. בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון, בפיקודיך עשיך והרבית אורותיך, בחוקותיך אשרשע לא אשכח בדבריך. נר לרגלי דבריך, באור לנתיבתי. נר לרגלי דבריך, באור לנתיבתי. נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד אדוני חייני כדבריך, נדבותי רצה אדוני משפטיך למדני. נפשי וכפי תמיד בתורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי, ומפקודיך לא טעיתי. נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נתתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. הורני אדוני דרך חוקיך ויצרנה עקב. והנני ויצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי. פת ליבי אל עדותיך ואל אל בצע. העבר עיני מראות שווא בדרכך וחיינו. הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי במשפטיך טובים. הנה תאוותי בפיקודיך בצדקתך חיינו. As a quick translation of that particular verse I could pick up. Teach me your ways, O God, lead me on the right paths, and I will adhere to your Torah. Essentially, teach me, guide me. במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך, בכל ליבי דרשתיך, אל תשנני ממצוותיך. בליבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך עדותיך חשתי כעל כל הון. בפקודיך עשיך ואבית אורחותיך, בחוקותיך אשתעשע ולא אשכח דבריך. תקרב רינתי לפניך אדוני כי דבריך הבינני. תבוא תחינתי לפניך כי אמרתך הצילני. תבענה שפתיי והילה כי תלמדני חוקיך. טען לשוני אמרתך כי כל מצוותיך צדק. תהי ידך לעזרני כי פיקודיך בחרתי. תאוותי לישועתך אדוני ותורתך שעשועי. תכין נפשי ותעליך ומשפטיך יעזרני. תהייתי כשה ועובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. אתה ציווית פקודיך לשמור מאוד, אך עלי יכונו דרכי לשמור חוקיך. אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך, עודיך ביושר לבב ולמדי משפטי צדקך. את חוקיך ישמור, אל תעזבני עם מאוד. ויבעוני חסדך אדוני תשועתך כי איתך. ואענה חורפי דברתי בטחתי בדבריך. ואל תצל בדבר אמת עד מאוד כי משפטיך ייחלתי. ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד. ואת עליך ברחבה כי פקודיך דרשתי. ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואעשה כפי אל מצוותיך אשר אהבתי, ועשיך בחוקיך. צרים עטפוני חינם, ומדבריך פחד ליבי. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שקר שנאתי, ואתעבה תורתך אהבתי. 7 ביום היללתיך על משפטי צדקך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. סיפרתי לישועתך אדוני מצוותיך עשיתי. שמרה נפשי עדותיך ואוהבם מאוד. שמרתי פקודיך ועדותיך כי כל תרחי נגדך. ראה עניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי. דיבה ריבי וגאלני לאמרתך. אני רחוק מרשעים ישועתי חוקיך לא דרשתי. רחמך רבים אדוני כמשפטיך חייני. רבים עודפיי וצריי מעדותיך לא נפיתי. ראיתי בוגדים ואת קוטטה אשר אמרתך לא שמרו. ראה כי פקודיך אהבתי, אדוני כחסדך חייני. ראש לברכה אמת, ולעולם כל משפטיך צדק. תקרב רינתי לפניך אדוני כי דבריך הבינני. תבוא תחינתי לפניך כי אמרתך הצילני. תבענה שפתי תהילה כי תלמדני חוקיך.
טען לשוני אמרתך, כי כל מצוותיך צדק. תהי ידיך לעזרני, כי פקודיך בחרתי. תאהבתי לישועתך אדוני, ותורתך שעשועי. תחי נפשי ותעלה אליך, ומשפטיך יעזרוני. טעיתי כשה עובד, ביקש עבדך, כי מצוותיך לא שכח. That's it. Thank you for your patience. That was a lot. Okay, do you want to Amalek Rachamim? Or not? We can do it. We can do it. It's fast. I don't want to burden people. No, do you want Already any- now we're in. Do you want any words from your family? Yeah, I was gonna say, Zehava. Oh, definitely. דליה, אתם רוצות להגיד משהו? Tell them they can unmute themselves and say something. אתם יכולות להוריד את המיוט ולדבר. וואו, קודם כל אני אגיד בעברית, ברשותך אתה תתרגם, שזה היה מאוד מרגש לראות ולהיות נוכחים בהזכרה, כי סבתא הייתה ממש עצובה מזה שהיא לא יכלה לעלות לבית עלמין היום, והיא לא יכלה להגיע, אז אני ממש שמחה שהיינו חלק מההזכרה עכשיו, והדלקנו פה נר בבית. A barrage of rockets started, so they couldn't hold the memorial back in Israel. So they're very happy we're doing it here, which is why they asked me for the gift. In some sense it is, yeah, because you And can't, thank you, much Jason, harder there. for doing this. Thank you. Thank you, everyone. עוד משהו דליה? Another something else? תגיד תודה רבה שם לכולם, Thank you to everybody. ושאמן שכל התפילות יעלו לשמיים ונדע כבר שלום ושקט Pray for peace and all our prayers here. ושהיא תתפלל עלינו מלמעלה ותברך אתכם ותשמור עליכם ותתפלל עלינו, על כולנו. Yep. May she pray upon us all. No, she's asking for us to pray for her, for them too. Yeah. Yeah. And we definitely are. Huh? Yeah. Anyone else want to say something? Maybe my brothers, dad, wait, Enrico. I'd like to thank everybody for coming and allowing us to hold this memorial here. Today it did very emotional for us, which is why we're kind of somewhat speechless, which only makes me the stronger one of us. Today marks 10 years for her passing, which is kind of has a big impact to it. So thank you all. Sorry for my singing. I usually don't do it other than in front of my wife. So all I would say in closing is that I think your mom would be very proud of you, all of you who've accomplished, all of you guys as well. And you know, this congregation is open to people from all. It's been an interesting experience to have different backgrounds coming in, and this is what we're here for. And this is why a lot of people feel so strongly about making the Kaddish and all the art sites outside. The dead are gone, but they live on with us. And so I said this at funerals, if you can hold two contradictory thoughts in your mind at the same time, that everything dies and nothing dies. I wouldn't say it's a blessing, but at least in this case, we're talking about a woman who died a natural death, you know, the way people are expected to die. It's in our minds about Israel, but for right now, let's focus on, you know, this family. Is there anybody else who we did Kaddish, but Friday night will be a normal Shabbat service, but there is talk about, on Monday, I'm meeting with the Cheyenne Interfaith Council. There is talk about having some sort of an gathering with our colleagues. But I want to congratulate Matani and Noam, but especially Matani, with Jason's help and Steve's help for pulling off that, for creating the vigil. Thanks to a lot of people, like Jay was here and Steve Boren and all that. Yes, sir? I just wanted to say something on that, and I'd like you to translate for your family back in Israel. סבתא ביקש ממני דוקטור בלומברג לתרגם לך מה שהוא אומר. תחזור על זה מתני? הוא ביקש ממני לתרגם לך מה שהוא אומר, דוקטור בלומברג. אוקיי. People ask what kind of community this is.
אנשים שואלים איזה סוג קהילה יש לנו. We're not conservative, we're not orthodox, we're not reformed. אנחנו לא מסורתיים, אנחנו לא חרדים, ואנחנו לא רפורמים. We're not secular, אנחנו לא חילונים, we're not renewal, אנחנו לא מתנועת התחייה, we're not reconstructionists. ואנחנו לא מהרקונסטרוקטיביים. But we are comprised of all of those and more. אבל יש לנו את כל אלה ויותר. So one of our elders, who's no longer with us, when asked what kind of synagogue is this, כשאחד הזקנים מזקני הבית כנסת פה, שהוא נשאל איזה סוג בית כנסת זה, הוא ענה, the answer is Jewish. Now come on in. הוא אמר, זה בית כנסת יהודי, עכשיו בואו תיכנסו, ברוכים הבאים. And the one thing we all have together is that we all stand in support of our extended families in Israel. והחלק הכי חשוב פה זה שאנחנו עומדים בסולידריות עם כל המשפחה שלנו, גם בישראל ופה בקהילה. והם כולם מראים לי את זה פה סבתא, and I added that, and I'm seeing it for myself. וזהו בגלל סבתא, אנחנו סיימנו. You're finished and you're excused to go and eat in her honor and with no one's help. And thank you for sharing the family with us. Thank you everyone who came. Thank you very much for respecting us. But don't expect that every memorial service is going to be this long. They're not meant to be long, but it's very nice. What is it like in Airbar? נתיני, תראה לנו אותך. And he works the day job. And he was in active duty in Kuwait. So while he was there, he hung out with the Jews to the point Apollo so it's welcome to Wyoming, man. It's a nice. This is also so recorded here. Stop the recording. Political. And they're also religious. So when you have camps, it's usually me and Jeff and not sometimes a couple of really fancy.